chịu khó xíu nha con. Con sâu ghê lắm. Cái nhà con có thuốc gì sức mụn không à? Có sức của nó có. Hả? Có sức. Có sức hả? Mẹ con là ở mấy qua đây con ha? Dạ, ở dưới quê nè. Dưới quê hả? Quê con ở đâu? An Giang. An Giang hả? Khó xíu nha, khó xíu nha. Chúng ta hết mụn rồi. Nhẹ qua đừng cô đó.
dán lên nè. Chị ống này. Cảm ơn. Con để mấy cục này nó pin thêm thời gian nữa là thời gian hết. Đây bác phô hết. Giỏi quá à, xuất sắc. Cố lên tí ha. Ký nữa mới chưa được xuống 6 ký. Vậy hả? Cái chừng này luôn chị ơi, nó không xuống nữa. Từ từ em bình tĩnh. Mặc rồi lắm rồi. Còn hút sữa không vậy? Còn luôn á. Còn luôn hả? Hay 8 tháng rồi. đáng được 4 tháng nữa là 1 năm. Mình thấy hút năm đầu cho bé là tốt. Thấy siêu ghê không? Hút ngày hút đêm.
Chào chị. Nhớ chị vào nhà. Chịu được không con? Dạ được. Chị ho xíu nha. Dạ. Thả lỏng mà đừng bặm môi nha. Thả lỏng nha.
Mụn con nó hơi cứng xíu, khó xíu nha. Rồi mình ghi sát qua đây cô lấy bên đây trước. Nói chung là không thấy mà còn nặng là quá chừng em nó thấy. Làm rồi đó hả? Dạ. Bé bên kia là con của chị kia hả? Hay là con chị luôn? Con em luôn. Vậy là bữa giờ chưa đi lấy mụn, chỉ có bôi thuốc thôi. Sợ đau. Em nói là không có đau, mấy cô làm không có đau. Cố gắng lên chứ không nó rỗ hết cái mặt nè con nè. Ẩn thấy cái đây không nè, nhìn thấy không? Mà hai mẹ con ở dưới Tiền Giang lên là sáng mấy giờ đi? Dạ 6 giờ ở nhà khỏi hành đi là 9 giờ. Sáng em đang ngủ em nghe, ủa sao chị Diễm chị nhá má cho mình. Cấp em lấy ra cho tài xế coi địa chỉ á, cái sao bóng lộn vô. Nó em nói ủa sao chị gọi sớm vậy ta? Tại bữa nay có hẹn với chị nè. Dạ, Em tưởng đâu chị lên sớm chị gọi cho em sớm. nó nói đưa đi địa chỉ. Vậy là mướn xe dưới lên hả chị? Dạ. Nhưng mà chị lên đây là mục đích là chị qua bên em lấy mụn cho cháu hay là chị đi khám bệnh hay gì? Dạ không, em đi lên lấy mụn cho cháu. Vậy đó hả? Như đi ở dưới chị Ánh chị cũng không chịu nữa, chị kêu lên đây. Chị Ánh là sao? Chị nói chị bạn chị mà, là chị chồng của em.
Ánh là chồng chị chồng của em. Dạ. Bạn với chị á, em đi với chị không chịu, chị nói thôi chịu khó lên đây đi. Rồi chị lấy chị yên tâm. Gán lên nha Tuân. Tuân năm nay là lớp 9 hả? Dạ lớp 9. Em bên kia lấy gì ngu. Chắc là ít. Nhiều bên kia ít hơn. Mụn nhiều quá trời nè. Mụn này á, nó lâu ngày nó ăn xuống da là nó bị rỗ nè chị. Dạ. Nó không có đơn giản để nó tự hết vậy đâu. Chị thấy cái mặt cháu nó bị rỗ nhiều là do cái này nè. Nhưng mà ở nhà là còn thuốc sức không hả chị Diễm? Dạ còn. Em mới tìm thuốc Ừ. rửa. Với lấy cho em bé thì thuốc sức với thuốc rửa. Hai anh em là quá ấy, là mẹ quan tâm đến da, mẹ chở mẹ lặn lội ở dưới quê lên tới đây. Nói chung là mụn ẩn không à. Đi vào đây cô, đó, để thẳng đó. Lấy cái khúc này này. Cố làm xíu ha. Nay chắc được nghỉ học đúng không? Dạ. Nghĩ ở trường chứ cũng còn đi học thêm. Giờ thấy mấy đứa nhỏ học quá trời ha. Dạ. Học suốt luôn, học thì chủ nhật cũng mất đi học. Bé nó học mấy ngày ở trường rồi về tối rồi bắt đi học thêm nữa. Giờ mấy nhỏ học quá. Học không có thời gian nghỉ luôn. Chị được 2 cháu đúng không chị? Dạ. Ừ. Nếu cố gắng xíu để cô lấy hết cho nó sạch mụn ha. Mụn hết là nhiều luôn. Lấy ra sao nó hết bự. Này nó nằm ẩn bự bự không à. Đi gì rồi bao lâu mình đi nữa chị? Nếu mà chị ở xa thì bữa nay chị đi xong rồi cỡ 2 tuần nữa hả chị ha. 2 tuần nữa chị chở chị ấy cho cháu lên. Cái này không lấy ra, bữa em đưa thuốc cho chị á, em dặn chị là đi lấy mụn mà chị không có lấy là nó không có hết. Mụn này nó ẩn sâu dưới da này chị nè. Dạ. Chị thấy em lấy nãy giờ nhóc không?
mình phải lấy nhân ra, chứ không là cái này nó mình bôi thuốc nó đâu có tự tiêu được. Cái thuốc nó chỉ là hỗ trợ để nó giảm tiết dầu nhờn thôi, với lại nó gom mụn thôi, chứ còn mấy cái mụn như vậy là nó rất là sâu, mình không lấy là nó không có hết được. Với lại lấy cái này nó cũng an toàn á vậy. Nhiều người suy nghĩ lấy mụn là bị rỗ rồi bị này bị kia, trời ơi trời, chứ chị để không thôi là nó cũng bị rỗ nè, đúng không? Chị để không thôi nó bị viêm lên nó cũng bị rỗ mà. Nên mà mình lấy an toàn, có dụng cụ rồi quy trình này kia mình xử lý, lấy về là nó hết à, nó không có gì mà ghê hết á. Nhiều người thấy cái kim này sợ nghĩ là ôi trời ơi chắc bà này bà làm gì mình không phải vậy. Vậy chứ ở nhà chị đâu có lấy được như vậy đâu. Dạ. Chỉ mấy cái nào đen đen những màu đen gì đó. Chỗ này nó bị viêm mấy con chịu khó một chút. Nhiều cha mẹ suy nghĩ trời con tôi vậy thì qua cái tuổi là nó hết. Thực tế qua cái tuổi xong rồi cái mặt nhỏ nát luôn. Qua cái cũng ở gần nhà á, cái thằng nhóc của ảnh cũng nổi mụn vậy đó, cái em rủ đi hỏi đi không, đi ông nói cái không, cái thằng ở shop lấy rồi cái không chịu đi. Nó sẵn đau hả? Rồi mấy cục này nó viêm mấy con chịu khó chút nha. Cái nào Con nghiêng qua đây á, nghiêng qua đây rồi cô lấy bên đây, cô đổi chỗ đó. Cái nào đau rồi con nói Cô đổi chỗ khác, đâu có gì đâu. Để lâu quá nó banh hết cái mặt. Cái này mình lấy ra đúng cách, với lại kịp thời chị không? Chứ còn mình để lâu là nó bị viêm lên là nó bị ăn với da, nó hư cái biểu bì da là nó bị rỗ hết. Mà chị biết rồi đó, mấy cái rỗ này nó để lại vĩnh viễn trên da. Nó không có hết. Mà cái mặt mình nó rỗ nhìn nó dữ lắm cố gắng một xíu nha con. Mình bây giờ mình còn nhỏ, mình chưa biết cái sự quan trọng của ngoại hình. Mai mốt mình ra mình đi làm rồi mình có bạn gái rồi này kia, cái ngoại hình cái mặt mình nó sáng láng, nó rất là quan trọng. Cái mặt mình nó bị mụn mà nó bị rỗ là đó, ta nói nó già đi mấy tuổi về là mình làm sạch da kỹ nha. Mình rửa mặt kỹ, mấy cái mền mấy cái gối mà mình hay sử dụng á, hoặc là cái khăn mặt đồ á, tại mình bị mụn mà mình phải kỹ. Là mình giặt giũ thường xuyên, mình phơi nắng để cho nó diệt vi khuẩn á. Đó, cục này viêm nè. Giặt giũ phơi nắng thường xuyên. Cái ra gối ra mền của mình á, mình trị nhưng mà mình không có kỹ mấy cái đó là về vi khuẩn nó cũng lây ra lại, là nó cũng bị lại à, cho nên mình phải kỹ. Bữa chị gửi cho em, chị gửi chị chụp không có rõ. Cái này mình banh da ra để mình căng da ra,
là mình thấy nó rất là nhiều nè chị nhìn nè. Dạ. Nó san sát ở dưới da luôn. Vậy làm sao mà bôi thuốc nó hết được. Cố lên con, còn mấy cái cục mụn viêm cô chưa lấy á. Cô lấy là nhanh tốc độ đó. Đúng không? Cả ngàn cục mụn mà lấy chậm chậm biết chừng nào mới xong. Cô lấy là nhanh rồi đó. Hết cái mặt rồi, không có còn chỗ. Đó, nhìn chị nhìn em lấy đi. Cục nào là xứng đáng cục nấy nè. Mấy cục này nó viêm rồi nè con. Con chịu khó một chút nha. Con chịu khó một chút nha. Cô lấy mấy cục viêm này nó bị viêm nó mưng mủ lên rồi nè. Cố lên xíu cô lấy xong rồi. Đó. Nó ra nhân nó trơn trong đây nè, thấy chưa? Đây cục này cũng viêm nè. Viêm mủ trơn này chị thấy không? Mấy cái này nó bị viêm là nó bị hư da, là nó mới bị cái tình trạng bị rỗ đó chị ạ. Đừng có để bị viêm. Lát nữa mấy chị sẽ lấy thuốc nè, mấy chị sẽ hướng dẫn cho cách chăm sóc ở nhà. Về cái làm đúng hướng dẫn là sau này mụn nó ít lên lại. Tức là mình đi trị, mình trị tới nơi tới chốn á chị không? Yeah. Là nó sẽ hết thôi. Rồi mình về mình dưỡng da, rồi mình về mình có cách để mình chăm cho nó phù hợp hết. Some experimentation, patience, and willingness to adjust based on results. Most acne responds to consistent, appropriate treatment. Your clear skin is achievable with the right approach for you specifically. The ultimate lesson, acne is treatable. Whether your path involves topical treatments, professional treatments, hormonal interventions, or isotretinoin, solutions exist for your specific acne. Finding the right approach for your individual situation, maintaining patience and consistency, and persisting through initial difficulties leads to clear, healthy skin. Your acne journey is unique, but clear skin is absolutely achievable. #20 Expert Level Skin Care and Acne Treatment Guides, Part 3. Each guide, 10 to 15 minutes reading time. Guide 31, Acne Scar Treatments, Comprehensive Guide to All Scar Types and Advanced Therapy Options. Acne scars represent permanent reminders of severe acne, but modern dermatology offers numerous treatment options that can significantly improve scarring. Understanding different scar types, appropriate treatments, realistic outcomes, and combination approaches enables you to effectively address post-acne scarring. Acne scars exist in 3 primary morphologies, each requiring different treatment approaches. Ice pick scars are deep, narrow indentations resembling puncture wounds from an ice pick. These scars have sharp edges and typically measure 1 to 4 millimeters in diameter but penetrate deeply into the dermis. Ice pick scars are difficult to treat because their narrow base makes many standard treatments ineffective. Boxcar scars are wider depressions with relatively flat bottoms and sharp, vertical edges.
These scars typically measure 4 to 6 millimeters or larger in diameter. Boxcar scars appear similar to chickenpox scars. Rolling scars are shallow depressions with sloping, rounded edges creating a wave-like appearance across the skin. Rolling scars often appear worse when skin is stretched due to their tethered nature. Understanding scar depth and type guides treatment selection. Shallow scars are often more responsive to surface treatments, while deep scars require deeper penetrating treatments. Mixed scar types within the same individual require combination approaches. Prevention remains the gold standard scar treatment. Avoiding picking, squeezing, or extracting acne prevents scarring. Treating acne aggressively to minimize deep inflammation prevents scarring. For anyone prone to severe acne, considering isotretinoin to prevent scarring is appropriate if acne is severe enough to cause scarring risk. For existing scars, numerous treatments provide varying degrees of improvement. Topical treatments are largely ineffective for true scarring, as scarring involves structural collagen loss that topical products cannot reverse. However, treating associated hyperpigmentation with topical treatments makes scars less noticeable. Subcision is a minor surgical procedure particularly effective for rolling and tethered scars. A needle or small scalpel is inserted under the scar, severing fibrous tissue anchoring the scar to deeper structures. This allows the scar to elevate as new collagen forms underneath. Subcision often requires multiple treatments performed weeks apart. Results develop over months as new collagen remodels. Subcision combined with other treatments, fillers, microneedling, often provides better results than subcision alone. Microneedling creates controlled microinjuries triggering collagen production and remodeling. The skin's healing response generates new collagen, improving scar appearance. Multiple treatments, typically 3 to 6 sessions spaced 4 to 6 weeks apart, provide progressive improvement. Microneedling works for all scar types but is particularly effective for rolling and moderate boxcar scars. Post-treatment appearance includes temporary redness and microcrusting. Recovery takes 3 to 5 days for most people. Microneedling is relatively affordable compared to laser treatments and is increasingly popular for scar treatment. Radiofrequency microneedling combines microneedling with radiofrequency energy for enhanced collagen stimulation. This provides better results than standard microneedling but with more significant post-treatment appearance changes and potential side effects. Laser resurfacing removes thin layers of skin, smoothing scars and promoting collagen remodeling. Fractional laser resurfacing treats portions of skin, leaving untreated bridges for faster healing and less downtime than full resurfacing. CO2 fractional lasers are highly effective for acne scars. Multiple treatments, typically 4 to 6 sessions spaced 4 to 6 weeks apart, provide progressive improvement. Post-treatment appearance includes significant redness lasting several weeks and potential for whitening, hypopigmentation. Cost is substantial, $500 to $1,500 per treatment, but results are often dramatic. 𝒂𝒐𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 fractional lasers are slightly less aggressive than CO2 lasers, with somewhat less downtime and slightly less dramatic results. For those seeking good results with less recovery time, 𝒂𝒐𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 is a reasonable option. Chemical peels remove skin layers through acid application. Superficial peels with glycolic or salicylic acid remove only the superficial layer and provide minimal scar improvement. Medium-depth peels with TCA,
trichloroacetic acid, penetrate deeper, removing epidermis and superficial dermis, providing better scar improvement. Medium peels require 5 to 7 days of peeling and recovery. Deep peels with phenol or high-concentration TCA penetrate most deeply but require significant recovery time and carry higher complication risks. Deep peels are rarely used for acne scars specifically, being reserved for severe aging or other conditions. Dermal fillers inject material beneath scars to elevate depressed scars temporarily. Different fillers last different durations. Hyaluronic acid fillers typically last 6 to 12 months, while longer-lasting fillers, calcium hydroxylapatite, polyl-lactic acid, last 12 to 24 months. Filler results are immediate, making this attractive for short-term improvement. However, repeated treatments are necessary to maintain results. Fillers work particularly well for ice-pick and boxcar scars. Platelet-rich plasma, PRP, therapy uses concentrated growth factors from your own blood to stimulate collagen production and healing. PRP is injected into scarred areas, promoting new collagen formation. Multiple treatments are typically needed. While PRP is popular, evidence for its efficacy in acne scar treatment is mixed, and it's more commonly used as a supplement to other treatments rather than as monotherapy. Combination approaches yield best results for acne scarring. A typical combination might include subcision for tethered scars, followed by microneedling for collagen stimulation, combined with fractional laser for surface smoothing and additional collagen remodeling. This multimodal approach addresses different aspects of scarring simultaneously. Treatment planning requires professional expertise. Severe, extensive scarring warrants referral to specialized dermatologists experienced in scar revision. Your dermatologist can assess your specific scars and recommend appropriate treatments. Realistic expectations are essential. Most scars improve significantly, 50 to 75%, but are rarely completely eliminated. Severe, deep scarring might only achieve 30 to 40% improvement even with aggressive treatment. However, significant improvement is usually achievable and worthwhile. Timeline for scar improvement is measured in months and years, not weeks. After a laser treatment providing immediate dramatic improvement, additional improvement occurs over 3 to 6 months as collagen remodels. Multiple sequential treatments provide cumulative improvement over 6 to 12 months or longer. Cost is a consideration. Professional scar treatments are expensive, laser treatments $500 to $1,500 per session, multiple sessions required. Microneedling is more affordable at $200 to $400 per session. Fillers vary based on amount needed. Insurance typically doesn't cover cosmetic scar treatment. Discussing cost with your dermatologist and potentially planning treatment over time is reasonable. Home care between professional treatments supports improvement. Proper sun protection prevents hyperpigmentation that makes scars more noticeable. Hydration and appropriate skincare supports skin healing. Some evidence suggests that certain topical ingredients like retinoids and vitamin C might provide modest scar improvement through collagen support, though these effects are minor compared to professional treatments. Scar appearance often improves naturally over years. Post-inflammatory changes gradually fade. Scars that seem severe initially might improve significantly over 12 to 24 months even without treatment, though active treatment accelerates improvement. Guide 32. Environmental and occupational factors influencing acne.
Acne development isn't purely internal. Environmental and occupational factors significantly contribute to breakouts. Understanding these external factors allows you to modify your environment and workplace practices to support. Welcome and breathe deeply with me. Let yourself relax completely. Today we're going to explore oil cleansing, a method that might sound counterintuitive at first, especially if you have oily skin, but that can transform your cleansing routine. The idea of washing your face with oil might seem strange. We're taught from a young age that oil causes problems, clogs pores, causes breakouts, makes skin greasy. So washing with oil sounds backwards. But there's ancient wisdom and modern science behind this method, and understanding it might change how you think about cleansing forever. Let's start with a fundamental truth. Oil dissolves oil. This is basic chemistry. Oil-based substances on your skin, sebum, sunscreen, makeup, environmental pollutants, dissolve readily in oil. They resist water-based cleansers but surrender to oil. This is why oil cleansing is so extraordinarily effective at removing stubborn buildup. Your skin produces its own oil, sebum, for very good reasons. Sebum protects, moisturizes, and maintains your skin's acid mantle. It's not your enemy. Problems arise not from having oil, but from having the wrong balance of oil, from oil mixing with dead cells and debris, or from trying to strip oil away too aggressively. When you use harsh, stripping cleansers to remove oil, your skin often responds by producing even more oil to compensate. This creates a vicious cycle. Strip the oil, skin produces more, you strip again, skin produces even more. You're fighting against your skin's natural wisdom. Oil cleansing works differently. It gently dissolves excess oil and impurities without stripping your skin's protective barrier. Your skin doesn't need to panic and overproduce oil because it hasn't been stripped bare. Over time, this can actually help normalize oil production. Now let's talk about different approaches to oil cleansing. There are two main methods: pure oil cleansing and emulsifying oil cleanser use. Both are valid, but they work differently and suit different needs. Pure oil cleansing uses single oils or oil blends without any emulsifiers or surfactants. You massage the oil into your skin, let it dissolve impurities, then remove it using a warm, damp cloth. This is the traditional method, simple, natural, and effective. Popular oils for this method include jojoba oil, which is actually a wax ester that closely mimics human sebum, grapeseed oil, lightweight and suitable for oily skin, sweet almond oil, gentle and nourishing, sunflower oil, affordable and effective, and argan oil, rich in beneficial nutrients. The process is simple. Massage a small amount of oil onto dry skin for 1-2 minutes. Let it sit briefly to dissolve everything. Then place a warm, damp washcloth over your face for 30 seconds to steam and soften, and gently wipe away the oil. Rinse the cloth and repeat until all oil is removed. This method is natural, affordable, and allows you to customize your oil choice precisely. However, it requires more time and effort, can occasionally leave some residue if not removed thoroughly, and some people find the cloth removal step inconvenient. Emulsifying oil cleansers are commercial products specifically formulated for facial cleansing. They contain oils plus emulsifiers that allow the oil to mix with water and rinse away cleanly. These are the cleansing oils and balms we discussed in the double cleansing section. With these products, you massage the oil onto dry skin, add water to emulsify, turning the oil milky, then rinse thoroughly.
No cloth needed, no residue, just clean, soft skin. Emulsifying oil cleansers are more convenient. Rinse away completely and typically remove waterproof makeup and sunscreen more easily. However, they're more expensive than pure oils, may contain additional ingredients that some people prefer to avoid, and offer less customization. Both methods work beautifully. Choose based on your preferences, time availability, and skin needs. Let's address oil cleansing for different skin types, because this is where the method's versatility really shines. For oily skin, yes, oil cleansing can work wonderfully for oily skin. It seems illogical, but many people with oily skin find that oil cleansing helps balance their natural oil production better than stripping cleansers ever did. Choose lighter oils like jojoba, grapeseed, or hemp seed oil. These won't feel heavy or potentially clog pores. Or opt for an emulsifying oil cleanser, specifically labeled for oily skin. The key is thorough removal. Make sure you rinse or wipe away all the oil. Some people with oily skin prefer to follow their oil cleanse with a gentle water-based cleanser, double cleansing, to ensure no residue remains. Give your skin time to adjust. In the first week or two, your skin might produce more oil as it figures out what's happening. This is temporary. After 2 to 4 weeks, many people see their oil production normalize to healthier levels. For dry skin, oil cleansing is particularly lovely for dry skin. It cleanses without stripping away precious moisture. You can choose richer oils like olive oil, avocado oil, or argan oil that provide extra nourishment. After oil cleansing, your skin will feel clean but soft and conditioned, never tight or uncomfortable. This is exactly what dry skin needs. Gentle cleansing that preserves the skin barrier. You might not even need a second cleanse. Some people with very dry skin find that oil cleansing alone is sufficient in the evening, followed by just a splash of water in the morning. For combination skin, use different oils for different areas, or choose a medium weight oil like jojoba that balances both dry and oily zones. Alternatively, use an emulsifying oil cleanser designed for combination skin. Pay attention to how different areas respond and adjust accordingly. Your T-zone might need more thorough rinsing, while your cheeks might appreciate slightly less aggressive removal. For sensitive skin, oil cleansing can be excellent for sensitive skin because it doesn't involve harsh surfactants or potential irritants. Choose gentle oils like sunflower, sweet almond, or jojoba. If using pure oil cleansing, be very gentle with the cloth removal. Don't scrub or rub harshly. If using an emulsifying cleanser, choose fragrance-free, hypoallergenic formulas. Many people with rosacea or eczema find oil cleansing more comfortable than traditional cleansers because it's so gentle and non-stripping. For acne-prone skin, this is where skepticism runs highest. But oil cleansing can actually help acne-prone skin. The key is choosing non-comedogenic oils and ensuring thorough removal. Jojoba oil is ideal for acne-prone skin. It's non-comedogenic and helps balance sebum production. Grapeseed oil is another good choice. Avoid heavy oils like coconut oil, which can clog pores for some people. Oil cleansing excels at removing sunscreen and makeup thoroughly, which is crucial for preventing clogged pores. It can also help soften and loosen existing clogs, making them easier to extract, though you should never squeeze or pick. Some people with acne find that oil cleansing reduces breakouts because their skin is truly clean without being stripped and irritated. For mature skin, oil cleansing is wonderfully gentle and nourishing for mature skin.
It cleanses without disturbing the delicate skin barrier that tends to be more fragile with age. Choose nourishing oils rich in antioxidants and beneficial fatty acids: rosehip seed oil, argan oil, evening primrose oil, or marula oil. These provide gentle cleansing plus anti-aging benefits. The massage component of oil cleansing also benefits mature skin by stimulating circulation and encouraging lymphatic drainage, which can reduce puffiness and support healthy cell function. Now let's discuss technique for effective oil cleansing. Always start with dry skin. This is crucial. Oil works best when it's not diluted with water initially. Use adequate oil. Don't skimp. You need enough to create slip so you can massage without tugging your skin. Usually 1-2 teaspoons is sufficient. Massage thoroughly for at least 60 seconds. This isn't a quick swipe. Take your time. Use gentle circular motions. Feel the oil warming and thinning as it mixes with the oils on your skin. Pay attention to makeup-heavy areas. If you wear eye makeup, spend extra time gently massaging your eyelids and lash line. Oil breaks down even waterproof mascara without harsh rubbing. For pure oil cleansing, after massaging, let the oil sit on your skin for 30 to 60 seconds to fully dissolve everything. Then place a warm, not hot, damp washcloth over your face. Let it sit for 30 seconds to steam your pores gently. Gently wipe away the oil. Rinse the cloth and repeat until all oil is removed. Usually 2 to 3 wipes total. For emulsifying oil cleansers, after massaging, wet your hands and add water to your face, continuing to massage. Watch the oil turn milky as it emulsifies. Rinse thoroughly with lukewarm water. Make sure all cleanser is removed from your hairline, jawline, and neck. After oil cleansing, your skin should feel clean, soft, and comfortable. If it feels greasy, you didn't remove all the oil. Use your warm cloth again or add a gentle water-based. Ê, có chờ luôn hả? Gì vậy?
đây chị xích đi. Chị xích bên đây nè, đỡ rồi nè. Quay đây. Trời ơi, kìa tiếp nó lọt cái kim á, đau hơn đó. Đây chị xuống. Quay đây chị xích. Quay qua chị xích. Xíu.
Oh shit.